Shabbat Shalom. Welcome to Agudath Israel Etz Ahayem Synagogue here in Montgomery, Alabama. I am Rabbi Scott Kramer. Welcome to our Shabbat morning service. I hope everyone had a wonderful Kabbalat Shabbat. We did. It was wonderful to have so many people in the sanctuary and online. And we had a sumptuous, that's the word, chicken dinner. And a boisterous Birkat Hamazon. And we are so glad that you are all here. Good morning, Shabbat Shalom Lisa, and Shabbat Shalom. Irene says, remember to mind your camera. Yes, I will. What's more important today is for me to mind the microphone. So... all right. Let me just make sure everything is on. We are praying out of Siddur Lev Shalem, and we will begin with the Birkot HaShachar, page 103. Please rise if you are able. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasech vivina levchin ben yom uvein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani b'tzomo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Pokeach Ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Abi Sharmim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Matir Asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Zokef Kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Rakal Haaretz al Hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Hamechim Mitzrei Gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oz Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ot Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanotein layoef koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamav yishmeh. Utanenu hayom v'choyom l'chein l'chesed l'rachamim b'necho v'necho en v'tigm l'enu chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomer chasadim tovim l'yamo Yisrael. You may be seated. We continue page 112, Psalm 92. Hayom yom Shabbat Kodesh shebu hayom b'halvim omrem b'veit hamikdash Mizmor shir liyom HaShabbat. Bert, it's here if you need it. Od yenavon b'seva d'Hashem v'ranim yu lagid kirsharon atzuri v'loav latabo. Page 120, Psalm 30. Mizmor shir chanakat b'ile David. Hafachta mispedi l'mocholi pitakti sachivas g'nisimcha l'mahan zemechafod v'lo yidom Adonai Elohai lilam odeka. We rise, page 122, for Baruch She'amar. Ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 la
ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la la, ya la 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 la. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Baruch she'amar v'haya olam, Baruch hu, Baruch hu zevreshit. Baruch Omer v'Yoseh, Baruch Gozer Kayem, Baruch Merachim ala haaretz, Baruch Merachim ala habriot, Baruch Mishalem Sachar Tov l'Reyav, Baruch Ha'ila'ad v'Kayam lanetzach, Baruch Podeu Matzil, Baruch Shemo, Yai la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Baruch et Adonai Eloheinu melech olam, Ho'el v'rachamam ma b'fiyamho, mishbachim b'foar b'yishon, chasidav avavdav uv'shirei David avdecha, nehalel Adonai Eloheinu b'shvachot. Yachid chayil mi melech mishbach v'deshma gadol baruch et Adonai, melech mehulal batishbachot. You may be seated. We continue, page 136. Ahashrei yoshvei veitecha, od yahalalucha sela. Ahashrei am shekachalo Hashem shenayelo havdilele David or mimachalev hamelech vavarcha shimachale olam va'ed. פותח את ידיך ומשפילך רצון. תהילת אדוני דבר פיו יברך ובשר שם קדשו לעולם ועד, ואנחנו נברך ימיתה ויד עולם. Hallelujah. Page 141, Psalm 150. Hallelujah, 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 b'kadsho, hallelujah, b'kiyahuzo, hallelujah, v'gvotav, hallelujah, Karav Gudlo, Alleluia, 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 Hallelujah, Beteka Shofar, Hallelujah, Beneve Vechinor, Hallelujah, Betofu Macho, Hallelujah, b'minim v'yugav. Hallelujah, 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 v'tziot le'shama. Hallelujah, v'tziot le'truah. Kol anshama tehaleya. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelu, 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 hallelu. Kol hanshama tehaleya, hallelujah. Kol hanshama tehaleya, hallelujah. Baruch Adonai le'olam amen v'amen. Baruch Mitzion shechein Yerushalayim, hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael oseh nifla levado. Uvaruch Shem Kavodo Lilom V'Yimelech V'et Koretz. Amen v'amen. Page 145. Nishmat Kochai Tivarech et Shimecha Adonai Eloheinu. Mid melach mishvelach mi'aharoch lach ha'el hagadol gibor v'hanora el elyon konei shamayim v'va'aretz Hallelachon shabechacha unfarchan v'rechet shehim ha'kodeshecha Kamur leDavid bar chinavshi et Adonai v'chol keravai et shehim ha'kodesho Ha'ebetaz mozecha hagadol b'chavod shemecha hagibor lenetzach bano menorotecha hamelech hayoshev al kisei ram v'nisa. This is the traditional point where the proverbial Torah is passed to our Shliach Tzibur, or the cantor in the congregation, as we begin Shacharit with Shochen Ad, page 147, and I'm so very proud and happy to call to the Pima and lead us from this point. Toria, start. Shochen Ad Marom v'kadosh Shemo Shochen Ad Marom v'kadosh Shemo וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי שרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רביבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו להודות להלל לשבח לפעל לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. Page 148. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם
ברוך אתה אדוני, מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. Welcome to Tag Team Tefillot. We welcome Carl Sayers to the Bima, who will lead us from this point on, page 149. Please rise for the Baruch Hu, the call to worship. Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvarech hoshech oseh shalom uvarech hakol. You may be seated, page 150. Hakol yoducha v'chakol yishabachucha v'hakol yimekadosh k'Adonai hakol yimasa. אין קרחך ואין זולתך, אפס ברצך ומדום אלך. אין קרחך ואין זולתך, אפס ברצך ומדום אלך. אין קרחך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא. אפס ברצך גולה לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו, מלא עולם דעת ותבונה, סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרחבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה, נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאי זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמות צהלה ורינה, לזכר מלכותו קרא לשמש, ויזרח אור רעה והקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבם מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. Page 152. לאל אשר שווה בכל המעשים, ביום השביעי תתלבש בתולדות. תברך ושינו, השבח מעשה ידיך, ועל מראה אור שעשית יברוך הסלע. תברך צורנו מגן וגולם בורא קדושים, שבח שכנה. Page 153. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אווירה, רצון קונם. וכולם פותחים בפיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה,
ומברכים ומשבחים ומברכים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחדונים ואומרים ברע קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש בראש קדום מתנסים למצרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לברוך נבותיתנו למלך החיים המקדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו ותלמדם חוקך אין כן תכוננו תלמדנו אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והארננו בתורתך, ודבק בנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם מהר, ולא נבוש לעולם מהר. קודשך הגדול והנורא ואנחנו נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. אבינו לשלום מארבע כנפות הארץ, את הוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל באל ישועתך ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת.
באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם בניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכשתקן לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמות תשמעו אל מצוותיי. וידכם ולא יטוטפו מניכם. Shema Ma'aretz. למען תזכרו. אני אדוני אלוהיכם, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה. הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהים לטובתו קיים ושמו קיים וכיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים. Page 157, fourth line from top of the page. ודבריו חיים. אמת שאתה אדוני אלוהינו, אלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו וישועתנו, בותנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה מעולם. אין לנו מלך ומשיח ממצרים ועצר לנו איתנו כל בכבוד. ברכות הרנו עכשיו רם בניסה גדול ונברא משפיע גאים ויבש הבלים מוציא הסיבים מפתי ענבים ועוזתים. אל יום ארוך ומורך משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא שיר חדשה שיבחו גאולים לשמך לשפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך
לעולם Voed. צור ישראל, אומה בעזרת ישראל, ובתחינו ממך, יהודה וישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה We rise for a silent Amidah. We're going to do a full repetition, beginning page 159 through 166. We turn back to page 159 for a full repetition. Please remain standing until after the Kedusha, which is the third bracha after page 161. We start 159. אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות. ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך חוזר ופוקד משיח ומגן,
ברוך אתה אדוני מגן אברהם ומפקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים יקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום כך כתוב היה נביאך וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו בקורש גדול עדיף וחזק משמיעים קול מתנסים ומטרפים למתן ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כמחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון וקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח ולנצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך כי אל מלך גדול וקדוש אתה וקדוש אתה ירדת
Baruch atah Adonai, Ha'el HaKadosh. You may be seated. Page 162. ישמח משה במתנת חלקו, כי אבן נאמן קראת לו. ישמח משה במתנת חלקו, כי אבן נאמן קראת לו. כליל תפארת וראשו נתת, ועומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת. וכן כתוב בתורתך, ישמח משה במתנת חלקו, כי אבן נאמן קראת לו. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לתורתם ברית עולם, ביני ובין ישראל אותי לעולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ונפש. ולא נתתו לגוי הרצות, ולא הגלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לשכנו ערלים. Page 163. לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. מקדשי שביעי, כולם יספרו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו. חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואבותינו, רצה במנוחתנו. קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, צווינו מטובך ושמחנו בישועתך, ותחל ליבנו לעבדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בו ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה ברוך אדוני שמו. מקדש השבת. אמן. רצה אדוני אלוהינו מעמך ישראל ובנפילתם, והשבת עבודה לדבר ביתך, ותפילתם מעבדך ברצון, ותהי רצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו בשובך לציון, ברחמים ברוך אתה ברוך אדוני, שמו. המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך. Page 164. הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם, הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך, כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך. ועל כולם בבריו יתרומם שמך מכה תמיד לעולם ועד, וכל החיים ידעו סלע,
יעלו את שמך באמת, האל ישועתנו עזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. ברוך שמך, ולכן אלוהינו. Amen. Page 165. אלוהינו ואלוהי אבותינו. ברכנו בברכה המשולשת בתורה, הכתובה על ידי משה עבדך, אמורה מפי אהרון ובניו כהנים, המקדשך כאמור. יברכך אדוני וישמרך. כן יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. כן יהי שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, עמך. ברכנו אבינו כולנו, יחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו. תורת חיים, אהבת חסד וצדקה, וברכה ורחמים, וחיים ושלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, עמך. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Welcome again, Shabbat Shalom, to everyone who's joined us in our sanctuary and online. Again, I hope everyone had a wonderful Kabbalat Shabbat. We had a wonderful Kabbalat Shabbat here at Agudath Israel Etz Ahayem with a fantastic dinner and a very boisterous Birkat Hamazon. It was a lot of fun, and hopefully we'll be able to do that again soon. Now we are going to transition to our virtual Torah service, and I invite all of you to turn to page 168, and we will rise when the ark is open. And we welcome Toria. We're doing, again, tag team Tefillot. We invite Toria to begin the Torah service, page 168. אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
rise as the ark is open. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. רשמת מראה אלמו. Open my eyes, God. Help me to perceive what I have ignored, to uncover what I have forsaken, to find what I have been searching for. Remind me that I don't have to journey far to discover something new, for miracles surround me, blessings and holiness abound, and you are near. Page 170. Yakira, Ana Emma Tushbechan, Be'ana Rachetz, Be'ana Rachetz, Velishme Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emma Tushbechan, Yeirava Kadamach, Tiftach libi b'orayta, V'tashlim mishalim delibi, V'liba dechol hamach Yisrael, L'tav l'chayin v'lishlam. Amen. Page 171. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, uneromema Shemo yachta. Decha Adonai Hagedula, Hagevura, V'hatiferet, V'hanetzach, V'hahod, Ki cho b'shamayim u'va'aretz, Ki cho b'shamayim u'va'aretz, Echo Adonai ha'mamlacha, Hamid na'aseh lecho lerosh. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, Ve'ishtachavu, Ve'ishtachavu, L'Adam Rav Kadoshu. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, Ve'ishtachavu, Ve'ishtachavu, Lehar Kodsho, Ki Kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated.
places with you. Thank you. Sorry, I didn't mean to push anybody off the bima. Welcome to everyone. I'm so glad you have joined us this morning. I am not going to touch this microphone because the last time I did that, I got in trouble, and Carl did a wonderful devar, and nobody heard it. Hold on one second. I lost. Oh, there it is. Okay. So I'm going to turn off my around the ear mic if I can find it. There it is. So again, I'm not touching that, so we don't have that mistake again. We begin the fourth book of the Torah, the book of Bamidbar. And something I don't think I ever really noticed before, but we always begin the book of Bamidbar on the Shabbat before Shavuot. And once I realized that that's what we did, it was like, of course we read Bamidbar right before Shavuot, because on the holiday of Pesach, right at the second Seder, if y'all remember, back then, we do something. The difference between the first and second Seder is that at the second Seder, we add the beginning of the counting of the Omer. And we count 1 day, day 2, day 3, up till 7 weeks and 7 days, 49 days, plus 1, 50 days. And on the 50th day is the holiday of Shavuot. The holiday of Shavuot celebrates the Israelites arriving at Sinai to receive the Torah from Mount Sinai, the celebration of the revelation. So what does the beginning of Bamidbar do? Actually, there are 3 countings of all the Israelites, 3 censuses, if I can say that word right, of the Israelites in this portion. So it has to do with numbers, and the book is called Numbers. So it sort of makes sense. I never really made the connection before till now. I'm gonna do 3, since we don't have a minyan in person. We do have more than a minyan if we count everybody online. I think we have about 12 or 13 connections. We probably have maybe 20 people here altogether. I'm going to do a virtual Torah reading, but I'm not going to do the normal order. We are in the final third of the triennial, but I'm not going to do Aliyah 1, 2, and 3. I'm actually going to, and for a reason, I am going to, hold on one second. Let me make sure I get the right one. Chapter 3, verse 40. There we go. I'm actually going to do Aliyah 4, 5, and 6. And there's a reason for it, because buried in this particular reading is an obscure, I say obscure, not to a lot of us, but a very obscure life cycle event that most of us have probably never experienced. I did. I had this experience when I was 30 days old, and some of you may have also, but this portion is the genesis of that life cycle event. So we are going to read from Numbers chapter 3, verse 40. I will chant in the Hebrew and then translate. ויאמר אדוני אל משה פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה
ועשה את מספר שמותם, ולקחת את הלווים לי, אני אדוני, תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלווים, תחת כל בכור בבהמת בני ישראל. ויפקוד משה כאשר ציווה אדוני אותו את כל בכור בבני ישראל. ויהי כל בכור זכר במספר שמות מבין חודש ומעלה לפקודיהם 22 אלה 73 ו-200. The Lord said to Moses, record every firstborn male of the Israelite people from the age of 1 month up, and make a list of their names, and take the Levites for me, the Lord, in place of every firstborn among the Israelite people, and the cattle of the Levites in place of every firstborn among the cattle of the Israelites. So Moses recorded all the firstborn among the Israelites, as the Lord had commanded him, all the firstborn males as listed by name, recorded from the age of 1 month up, came to 22,273. That'll be significant in the meantime, and accordingly. So I want to mention one thing in passing. 3 or 4 censuses are taken. How is a census taken? No. Well, sort of. You're correct and incorrect. We are told in Judaism we are not supposed to count people. We are not allowed to count people. You can't go, I'm not going to do it. So how do you count for a minyan if you can't count people? You say, not 1, not 2, not 3, because you're not counting. Or you use a verse that has 10 words and you count that way. But right at the beginning of Bamidbar, it says literally the idiom for counting is Se'u et Rosh. Okay? Se'u et Rosh means lift the head. Well, we're not, it's not a guillotine. We're not chopping people's heads off. It's to lift the head, though you might think that. No, what people are supposed to do is give over a machatzita shekel, a half a shekel, to the person doing the census, and then they count the shekels. Okay? So what does that mean? Se'u et rosh, lift the head? Because what's normally on a coin, not on Israeli coins, but what's normally on a coin? This is where the idiom comes in. The head of the monarch, the head of the king. Okay? So when it says lift the head, we're lifting the coin with the head on it. Okay, that's the idiom. So we don't count people, we count the half a shekel. And by the way, counting all those half a shekels, which people don't get back, it helps for the maintenance of the Mishkan or eventually the temple in Jerusalem. So here we are counting the number of firstborn in the desert, 22,273. Why are we counting the firstborn? Anybody know? Here? What? Draft board. So at the beginning, the very first census, we take a count of each of the tribes, okay? From Ruvain all the way down. Each tribe is counted from the age of 20 and up, okay? Why 20 and up? Because they're counting for the number of men that, and although only the males, we are counting the number of men that the Israelites can put together to fight. So that's fighting age.
Okay? So that census was for a war. This census was from 30 days and up. I don't think we're counting for a war. Okay? So we're counting for something different. So before the end, okay, so I'm going to do the next, I'm going to let you think about that for a minute, and I'm going to do the next Aliyah, and it'll become apparent what we're doing here. Numbers chapter 3, verse 44. Excuse me. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלווים תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלווים תחת בהמתם, והיו לי הלווים אני אדוני, ואת פדויי השלושה והשביעים והמאתיים העודפים על הלווים מבכור בני ישראל, ולקחת חמשת שקלים לגולגולת, בשקל הקודש תיקח 20 גרש השקל, ונתת כסף לארון ולבניו פדויי העודפים בהם, ויקח משה את כסף הפדיון מאת העודפים על פדויי הלוויים מאת בכור בני ישראל, לקח את הכסף 65,300 בשקל הקודש, ויתן משה את כסף הפדויים לאהרון ולבניו על פי אדוני כאשר ציווה אדוני את משה. The Lord said to Moses, saying, take the Levites in place of all the firstborn among the Israelite people, and the cattle of the Levites in place of their cattle, and the Levites shall be mine, the Lord's. And as the redemption price of the 273 Israelite firstborn over and above the number of the Levites. Sorry, I should have started with the other. So apparently the number of Levites was 22,000. The number of the firstborn was 22,273. So the redemption price of the 273 Israelite firstborn over and above the number of the Levites, take 5 shekels per head. Take this by the sanctuary weight, 20 gerahs to the shekel, and give the money to Aaron and his sons as the redemption price for those who are in excess. So Moses took the redemption money from those over and above the ones redeemed by the Levites. He took the money from the firstborn of the Israelites, 1,365 sanctuary shekels, and Moses gave the redemption money to Aaron and his sons at the Lord's bidding, as the Lord had commanded Moses. Recognize the life cycle event here? Okay? Giving 5 shekels for any... Go ahead. Of course. Absolutely right. Tori, you got it. She gets a surprise. She gets to participate in the rest of the service. Yes, this is the Pidyon Haben, okay, which some of us have been part of. I have done exactly one in my whole time since 2007, Pidyon Haben. It's a life cycle event that has virtually disappeared from the conservative movement. Maybe in Seattle they do a lot more, maybe not, probably not. But I was a firstborn, and I know my dad told me they did a Pidyon Haben, and the tradition is on the 30th day of birth that the father takes 5 shekels. Well, we don't have a shekel, so people today in America, they take a silver dollar, okay, and they give it to a Kohen who performs the redemption, okay?
So I give this child, I pay 5 shekels, so this child does not have to be a priest. And why were the Levites chosen? Because at the sin of the golden calf, the Levites were the only ones that did not participate in the partying and stepped forward to support Moses. So and before the golden calf, the firstborn were the priests, but after, the Levites were the priests. But from that point on, every male has to be redeemed in the Jewish tradition through a ceremony called a Pidyon Haben. Okay, I'm actually going to, because we have we have a full service, and I'd much rather you to hear from Toria and Carl. And Carl has some wonderful words of Torah. If I don't touch this button, sorry. It was very embarrassing when Carl was here the last time that I fiddled with everything, and I shouldn't do that. So I'm not going to touch this button. Here I am. I'm going to make sure it's still on. Good. I will now offer a mishaberach for those in and out of our community in need of a blessing for healing, spiritual, physical, or emotional. Mi sheberach avotenu Avram Yitzchak Yaakov Sarf Korach Avlehu Yivarech V'Rapeh Et Helen Byrne, Sheila Guidry, Chana Batzara, Marjorie Allen, Charles Miller, Marcia Orange, Leon Capuano, Yechiel Michal Ben Menachem Nuchem, Virginia Madden, Sharon Redding, Tana Ballard Rivera, Roberta Rivera, Lynn Schulwolf, Elisheva Batsara, Bert, Gerald. Do you want to add the name, or are you just thinking it? Yeah, okay. Let me look and see if there's any other names. Baruch ben Elisheva. Good. Okay. So I want to remind everyone we have our Mishaberach list is much decreased from what it was. We are going to do a monthly reset on the Mishaberach list. So if you would like anyone added to the list, please email Linda in the office @agudathmontgomery.com, and let her know to add these names back on the list. Viet kolchim b'kila kadusha Agudath Israel v'kila Temple Beth Or Agudath Israel Etz Ahayem v'kila Temple Beth Or. We also add all of those in the country of Ukraine who suffer greatly over 100 days of war. We also pray for those injured in Uvalde and Tulsa, and I know there's 3 other places. Unfortunately, all of these mass shootings in the United States, but a lot of people are suffering, and we add those names. HaKadosh Baruch Hu Yamalei Rachamim Alehem Lachazem Rabotam Yishlach Lehem Efor Shlim Min HaShemat Nefesh V'Daguf B'Tok Shach Le'Israel Shabbati Amlizok Orfua Karov Lava Shabbat Lavizman Kariv V'Nomar Amen. And we wish a refuah shlema. We wish healing, a full and complete and quick healing to all of those suffering. We will now return our Sefer Torah, our virtual Sefer Torah. Please. Actually, I'm sorry, we're going to do Ashrei first.
do Ashrei? After. Okay. Should we do Ashrei or no? Okay. So we're going to do Ashrei first. Sorry. You may sit. I'm sorry. Page 181. When I have Carl here, we do things a little bit out of order than I normally do. So sorry for the confusion. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלע, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, תהילה לדוד, ארום ממך אלוהי המלך, ואבך שמך לעולם ועד, בכל יום אבחך, ועל שמך לעולם ועד, גדול אדוני מולה מאוד, ולגדולתו אין חקר, דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו, הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך, וזוז נורתך יאמרו, וגדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו, חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד, טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו, יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו, להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים, עיני חולליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, פותח את ידיך, ומשביע לכל רצון, צדיק אדוני בגודל רחב, וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת, רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם, שומר אדוני כל אוהביו, את כל הרשעים ישמיד, תהילת אדוני ידבר פי, יברך כל בשר שקדשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. Now we rise, page 183, as the ark is open. Hallelujah, Shem Adonai. Shem Adonai, ki kal ki nizdav shemo levado. Odol al eretz v'shamayim, vayarem keren le'amo, telah lechol chasidav, b'nei Yisrael amro. Hallelujah, hallelujah, mizmor leDavid, havu l'Adonai b'nei Havu l'Adonai kavod va'oz, Havu l'Adonai kavod shemo, ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh. Kol Adonai al hamayim, el hakavod hirim, Adonai al mayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, Vaishaber Adonai et arze halvanon, Vayarkitem kemo egel, Levanon besirion, kemo ben remim. Kol Adonai chotzev lavotesh, Kol Adonai yachil midbar, Yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yachol levayot, Vayechesof ye'arot, Uhechal lo kulo omer kavod, Adonai lamavu yashav, Vayeshev Adonai melech leolam,
Adonai oz le'amo yitain, Adonai yevarech et amo v'shalom. Page 184. Ubnochol yomar shuvana. Ki lekachto natati lachem torati al tazovu Etz Ahayem lamachazikim bara v'tomchecha meushar derachecha darchei noam b'chol netivotecha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuva chadesh yameh Enu kekeden. You may be seated. Once again, thank you for joining us for this Shabbat, the special Shabbat of music and words of Torah. I had invited, I don't remember, was this for the last 2 days of Pesach that you did this? I don't remember. One time I had asked, what's it? Was it Parshat Kitisa? Maybe it was Parshat Kitisa. When Carl was here, I was trying to be exact with which microphone was on, which camera was on, and I inadvertently forgot to turn the mic on when Carl did his drash, and all people saw was I was extremely humiliated for making that mistake, and I said, Carl, would you mind maybe doing that Devar again? And that is now. So it was such a wonderful Devar, I did not want to let it go. I asked him, maybe we record it? No, it has to be live. So, thank you, Carl, for indulging me and sharing with us words of Torah. Please. Shabbat Shalom, everyone. So, as Rabbi Kramer said, I gave this dvar some months ago. I believe it was for Parshat Kitisa, which describes Moshe up on Mount Sinai, bringing the Ten Commandments down and everything that happens next. You know what happens next, right? Let's see if we can tell this story again. Make sure that we're on the same page. So Moses is on Mount Sinai, feeling so proud of himself, because God had put a crown on his head, and he struts down Mount Sinai, holding the Ten Commandments. And the first thing that the children of Israel do when they see Moshe is they say, "We're going to observe Shabbat." That's the story you all had in mind, right? We're all on the same page. That's the story you have in mind? No? Oh,
you must be thinking of a different story. The story that, well, we read in Parshat Ki Tisa. But when I had said, well, this is the story that we read today, I was being accurate. If you take your Siddur and you open up to page, sorry, I should have checked the page first. And open up to page 162, it's right here. Ismach Moshe bet matnat kol. Moshe will be so pleased because of the gift that was his portion. Ki even ne'eman karato lo, because a faithful servant God had called him. Kelil tiferet b'rosho natata, a crown of light was placed on Moshe's head. Be'omdo lefanecha al har Sinai, as Moshe stood there in front of God on Mount Sinai. Ushnei luchot avanim horid bi'ado, and 2 tablets of stone he carried down with him. V'chatuv b'hem shmirat Shabbat, and on them was written, observance of the Sabbath. Apparently nothing else. V'chen katuv b'toratecha, v'shamu b'nei Yisrael Shabbat. As it is written in the Torah, the children of Israel will observe the Shabbat. See, the story I told you is exactly what we read this morning. There's just one massive problem with it. It's not at all the story that we know from the Torah. The story that we will in fact read tomorrow on the first day of Shavuot, of receiving the 10 Commandments. So what is this? That's not the only problem, by the way. The biggest problem is that this is not the story that's in the Torah, but there's so many other problems with it. Look at the first word, Ismach Moshe but not Koko. The rest of the story is told in the past tense, as you might imagine it would be, a story about something that happened thousands of years ago. But Ismach Moshe, Moshe will be pleased. It's something that will happen in the future. Now, you might chalk this up to the way the grammar in the Torah works, which is different than modern Hebrew. In the Torah, the word Ismach would actually be past tense, but the rest of this is in the past tense the way we would expect in modern Hebrew. Another problem. This is the 4th bracha of the Amidah for Shabbat. Now, the 4th bracha of every Amidah, of every day of the year, starts the middle section of the Amidah. During the week, this is where all the petitions are. You know, the Amidah has 3 sections. 3 brachot at the beginning, which are praising God. 3 brachot at the end, which are thanking God. And then a middle section. On weekdays, there are 13 brachot in the middle that are petitions asking God for things. On Shabbat and festivals, there's just 1 bracha in the middle, which is sanctifying the day. This bracha starts with Ismach Moshe, which is very unusual, because the middle section of the Amidah, the 4th bracha, right here, for every other Amidah of every day of the year starts with the word Atah. On weekdays, we say Atah Chonen, you graced us with knowledge. And that Atah is always referring to God. The subject of every bracha, of every Amidah, is always God. So on weekdays, Atah Chonen, you graced us. On Rosh Chodesh, Atah Yatzarta, you created the world. On festivals, Atah Bachartanu, you chose us. On Shabbat, a unique day where there are 4 different Amidot. Every other day, the Amidah, Shachrit, Mincha, and Marav is essentially the same Amidah. But on Shabbat, there's 4 different Amidas. Friday night, we say, Atah Kidashta, you sanctified us. At Mincha, we'll say, Atah Echad, you are one. In Musaf, it starts Tikanta Shabbat, but the Atah is implied in the grammatical form of Tikanta. You established the Shabbat for us. You instituted the Shabbat for us. But on Shachrit, it starts Ismach Moshe. How did Moshe get into this? This is almost a violation of the entire principle of the Amidah. These are prayers whose subject is God. We're asking God for things on weekdays. We're blessing God and sanctifying God's name on the festivals and on Shabbat.
And somehow Moshe's name appears to be the subject of this bracha of the Amidah. How is that possible? Rashi, in his commentary, wrote, Lo haya yodea ma'inyan l'Shabbat yismach Moshe. I have no idea what the connection between Shabbat and Yismach Moshe is. And he refused to say Yismach Moshe. In Rashi's Siddur, instead of this, he wrote a paragraph. He had a paragraph very similar to what we say on festivals. It started with Atah b'chartanu. Vatiten lanu Adonai Eloheinu be'ava Shabbatot limnucha et yom hamanoach hazeh lishbot bo v'lanoach bo u'shomro k'mitzvat ratzoncha v'chen katuv b'toratecha v'shamru v'nei Yisrael Shabbat. You gave us this day of rest to cease work and to rest, as it is written in the Torah, V'shamru v'nei Yisrael et Shabbat. The children of Israel will observe the Shabbat. That makes perfect sense. V'shamru v'nei Yisrael et Shabbat, what we sing on Friday night and Saturday morning, is the perfect proof text for what Rashi has in his Siddur, but it's not at all the proof text for Yismach Moshe. But our Siddur has Yismach Moshe followed by V'chen katuv b'toratecha v'shamru v'nei Yisrael Shabbat, which makes absolutely no sense, at least on the surface. So what is this? Well, the first clue that we might have to what it is that it appears to be a rhythmic text. And that's very unique in the Amidah, with the exception of some piyutim that are inserted on the high holidays. The brachot of the Amidah are all prose. There's no rhythm to them. But this text would seem to be, let's sort of count it out. Yismach Moshe b'matnat chalko, 4 beats. Ki eved ne'eman karata lo, 4 beats. Kelil tiferet b'rosho natata, 4 beats. Be'omdo lefanecha al har Sinai, 4 beats. So far, so good. And this is why this is a favorite thing to write melodies for in the Amidah. Let's keep going. Let's see if the pattern continues. Ushnei luchot avanim horid biyado. Wait a second. 5 beats. Okay. So does the theory fall apart? Is this not a rhythmic text? Well, about 130 years ago, Solomon Schechter was studying texts found in the Cairo Genizim. And he came across this fragment that Turi is passing around to you. And for all of you at home, I'll hold up. You probably can't see the details of it from a distance, but I'll tell you what's here. This is called a Seder. The word just means order, nothing to do with Passover. In the 4th century, 5th century, long before the invention of the printing press, Sidurim were very expensive to produce, and most people did not have them. In fact, many synagogues might not even have a book like this written out, but they would have a shaliach tzibor, a chazan, whose job it was to know the text and know how to say each paragraph of our prayers. And so, on a piece of parchment, you'd write out a Seder. This was a cheat sheet. 1 word for each bracha, so that the person leading the service up here at the bima would look here and say, okay, this is what I'm going to say. I'm going to say this, and then this, and then this, and then this. Just a quick notation for each prayer that would be said, and it was assumed that the person leading the service would then know how to say that paragraph. But if there was something unusual, if there was something special for that day, then the person who wrote this page would write it out in full. Because obviously the person saying that bracha or saying that paragraph might not know how to say that if it was something unusual. So let's look at this page. For those of you that have the page, look about 5 lines up from the bottom. You'll see the words Yotzer HaMeorot, which you might recognize as the first bracha preceding the Shema. Following that, Ahavat Olam, the second bracha preceding the Shema, which is interesting. We say Ahavat Olam at the Marav service. You say Ahavat Rabbah in the morning service. The 2 texts are very similar in their themes. But wherever this is from,
their tradition was to say Avat Olam in the morning instead of the evening. And then Kriyat Shema, exactly what you'd expect. So this is describing a Shachrit service, exactly the service we just davened this morning. Let's keep going. So 4 lines from the bottom. Emet v'yatziv, that's the bracha immediately after the Shema. And then Magen, Umechayeh, V'ha'el HaKadosh. The first 3 brachot of the Amidah, the Avot paragraph, the Gevurot paragraph, and the Kedusha. And then in big letters, and you can see this, maybe you even see this on the camera, I don't know if you can, Yismach Moshe. And the entire text that's in our Siddur is written out in longhand, every word. Now that's really interesting. So wherever this is from, and this is probably somewhere around the 5th or 6th century, though I don't have a specific date of it. Wherever this is from, the person leading the service apparently did not know Yismach Moshe and would have needed to have it fully written out for them. Perhaps it was new. Perhaps this was a new innovation. Let's read this text, and you can follow along on the page. And I want you to see if you can find a difference between the version of Yismach Moshe that's on this page and Yismach Moshe that's in our Siddur. I'll read it aloud, see if you can find the difference. Yismach Moshe b'matnat chelko, ki eved ne'eman karata lo, kelil tiferet b'rosho natata, ve'omdo lefanecha al har Sinai, luchot davanim horid be'ado. What's the difference? Ushnei is missing. In our Siddur it says, Ushnei luchot avanim horid be'ado. But on this page, just luchot avanim, tablets of stone, he carried down in his arms. So somewhere between this and our Siddur, someone decided it was necessary to say 2 tablets of stone Moshe carried down with him. The original that's on this page just says tablets of stone. But this solves a massive problem for us. Because we counted the stresses that are in the text in our Siddur and discovered that that one line doesn't fit the pattern. It had 5 beats instead of 4 beats. But Luchot Davanim Horid Be'ado has 4 beats. So we immediately see that wherever this text comes from, whatever Yismach Moshe is, and wherever it came from, long ago, it was in fact a rhythmic text. Every single line had 4 beats in it. But it also shows us something far more interesting. Because by taking the word Ushnei out, the first letter of the first word becomes Luchot, and the first letter of this line becomes a Lamed. And if you look at the Siddur at the start of the 3 couplets that are here, Yismach, Kalil, and Ushnei Luchot. Yismach starts with Yud, Kalil starts with Kaf, and by taking away the word Ushnei, by making the first word of that line Lamed, Yud, Kaf, Lamed, this might clue us into another thing about Yismach Moshe. Those are 3 consecutive letters of the alphabet. Could this be a fragment from an acrostic? And that's really what it looks like. Not only is it a fragment from an acrostic, it's a fragment from a very special type of acrostic called a shivata. A shivata was 7 groups of 3 couplets. And Yud Kaf Lamed would be exactly the right letters for it to be the 4th stanza of a shivata. And the way a shivata worked was that you would take the parsha of the week. Today we do a Dvar Torah, or a commentary about the Torah reading. The point of a shivata would be to take the Torah reading of the week and attempt to write a poem, a piyut, a liturgical poem, that you would insert in between the brachot of the Amidah. There were 7 brachot of the Shabbat Amidah, and so you would have a shivata with 1 verse of the shivata corresponding and be read before each of the brachot in the Amidah. And the objective, the challenge for the Payatan, the poet, was to try to find a way to connect the themes that are in that week's parsha to each of the brachot of the Amidah.
Now this starts to make some sense. Is the Paitan looking at Vishamru v'nei Israel and the bracha Mekadesh HaShabbat and trying to find a way to connect the story of perhaps Parshat Ki Tisa, which contains Vishamru v'nei Israel and contains the story of the golden calf and contains the story of Moshe bringing the Ten Commandments down and what actually happened next, according to the Torah, and find a way to connect that story with this particular bracha in the Amidah. So now we have a good idea of what Yismach Moshe is, but why is it so compelling? Why, after Rashi banned it, somehow did it come back, and 1,500 years later, well, not from Rashi, 1,400 years later, 1,300 years later, I can't count, 700 years later, right? Sorry, 700 years later, from Rashi, we're still saying this. Rabbeinu Tam, coincidentally Rashi's grandson, reinstitutes Yismach Moshe. And he writes, there is great reason to mention Yismach Moshe, as we say in the first chapter of Shabbat. What is the explanation? Quote, for I am God who sanctified you, Exodus 31:13. God said to Moses, I have a good gift in my storehouse, and Shabbat is its name. I want to give it to Israel. Go and inform them. That is why they established Yismach Moshe, referring to that good gift from God. So what is Rabbeinu Tam saying? Rabbeinu Tam saying that the gift that Yismach Moshe talks about, Yismach Moshe bit matnat chelko. Moses was so happy at the gift that was his portion. That gift, it's not the Ten Commandments. It's not a crown being put on its head. It's not any honor from God. That gift is Shabbat itself. Moshe is so happy because God has given Moshe this gift to transmit to the Jewish people. And that's why this is here. And suddenly it makes sense that this should be the introduction to the bracha, that is the sanctification of the day, the Kiddushat Hayom, where we say, Baruch atah Hashem mekadesh HaShabbat. Because it was Moshe's job to take that gift from God and transmit it to us. And the Ten Commandments, which was a vehicle for the transmission of that gift. But why is this in the future tense? Didn't this happen thousands of years ago? Why will Moshe be happy in the future? Because we're still keeping Shabbat today. Moshe was given this gift to transmit to us, not just the Israelites in the desert at that time, but to transmit to us generation after generation after generation. And Moshe will be so pleased that we're still observing Shabbat today. Shabbat Shalom. That was fascinating and worth hearing a second time. Thank you so much, Carl. We will now daven Musaf. Since I was on the wrong page, now I have to move over. You want to forward petition or Kiddush? Up to you. We'll do a full, since Full? both Full? are Okay. here. But no Chatzi Kaddish. No Chatzi Kaddish. So please rise. We will do a silent Amidah, pages 185 through 192, and we're going to be blown away with a full repetition by both Carl and Toria. 185 to 192.
We remain standing for the repetition of the Amidah, page 185. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei Avotenu ve'imoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד אתה, מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומק נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, משני עפר. מי כמוך בגבורות, ובלתו מלך, מלך בני, ומחייך, ומצמיח ישועה, ונאמנת על החיות מתים, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, מחיי המתים. אמן. נריצך ונקדישך, כסוד שיח שר וקודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ויאמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא מלא עולם, מקום כבודו. כבודו מלא מלא עולם, מקום כבודו. כבודו, כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים, שואלים זה לזה, מקום כבודו. משרתיו שואלים, שואלים זה לזה, מקום כבודו. לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני במקומו. הוא היפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו. ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים, שמה ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא משיחנו.
והוא ישמיענו ברחמה, שני לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד קודשך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו, מפינו לא יבוש לעולם ועד. כי מלך גדול, כי מלך גדול, וקדוש אתה, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. האל, You may be seated. We're on page 188A. תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, ציווית פרושיה, עם סידורי נסחיה, מענגיה, לעולם כבוד ינחלו, תואמך חיים זכו, וגם האוהבים דבריך גדולה אז מסיני נצטוו עליה ותצלם אדוני אלוהינו להקריב בה קורבן מוסף שבת קרב. רצון לפניך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו שתעלנו ושמחה לארצנו וצאתנו ששם סובותינו לפניך את קורבנותיהם תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם ואת מוסף יום השבת הזה עשו והקריבו לפניך באהבה כמצוות רצונך ככתוב בתורתך על ידי משה עבדך מפי כבודך כאמור ביום השבת.
שני כבשים בני שנה תמימים, ושני עשרונים סולד מנחה, ולב השמן ונזכור, עולת שבת בשבתות, עלולת התמיד ונזכר, עולת שבת בשבתות, עלולת התמיד ונזכר, ימרמם במם שבת שבת, ימרמם במם שבת שבת, ימרמם במם שבת שבת, שבת 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 שבת, ישמחו במלכותך, ישמחו במלכותך, שומרי שבת, וקורא עונג שבת, שומרי שבת, וקורא עונג שבת, ימרמם במם שבת שבת, ימרמם במם שבת שבת, ימרמם במם שבת שבת, שבת שבת שבת, המקדש שבי שבת שבת, המקדש שבי שבת שבת, כולם יספרו ויתענגו מטובך שבת 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 שבת, ימרמם במם שבת שבת, ימרמם במם שבת שבת, ימרמם במם שבת שבת, שבת 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 שבת, והשבי רצית בו שבת שבת, רצית בו וקידשתו שבת שבת, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה וראשית. אלוהינו אבותינו רצנו page 189. קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, צווינו מטובך, ושמחנו בשבועתך, ותהל ליבנו לעבדך באמת. והנחילנו לכן באהבה ורצון שבת קודשך, ואנוכו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני שמע. מקדש השבת. Amen. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, והשבת עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי רצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו בשובך לציון, ברחמים ברוך אתה אדוני, המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך. page 190. הטוב כי לא חל רחמך והמרחם כי לא תמו חסדיך. הטוב כי לא חל רחמך והמרחם כי לא תמו חסדיך. כי מעולם קיווינו לך, כי מעולם קיווינו לך. ועל כולם רמם שכמלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים מתוך הסלע יעללו את שמך באמת. האל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולכן אליהו. Amen. page 191. אלוהינו אלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה, החתמו על ידי משה עבדך, אמרה מפי אהרון ובניו כהנים, המקדשך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, כן יהי רצון, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, כן יהי רצון, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. שים שלום,
sim shalom, sim shalom, sim shalom ba'olam, tova uveracha, tova uveracha, chemla chesed verachamim, aleinu, aleinu ve'al kol Yisrael, amecha. Barcheinu avinu, chelanu kecharer panecha, ki be'or panecha natata lanu, Adonai Eloheinu. Sim shalom ba'olam, tova uveracha, tova uveracha, chemla chesed verachamim, aleinu, aleinu ve'al kol Yisrael, amecha. Torat chaim ve'amat chesed, utzedaka uveracha, verachamim ve'chaim ve'shalom, sim shalom ba'olam, tova uveracha, tova uveracha, chemla chesed verachamim, aleinu, aleinu ve'al kol Yisrael, amecha. V'tov b'necha levarech et amcha Yisrael, v'chol עת ובחושע בשלומך. שים שלום בעולם, טובה וברכה, טובה וברכה, חמלה חסד ורחמים, עלינו, עלינו ועל כל ישראל. אמן. ברוך אתה אדוני, המברך את עמו ישראל בשלום. And we continue with Ein Kelohenu, page 204. Oops. 204. So we have a Ladino Ein Kelohenu for you this time. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kemochenu, Ein Kemoshienu, non como vuestro Dios, non como vuestro Señor, non como vuestro Rey, non como vuestro Salvador. Mi Kelohenu, mi Kadonenu, mi Kemochenu, mi Kemoshienu, ken como vuestro Dios, ken como vuestro Señor, ken como vuestro Rey, ken como vuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Eloheinu, no del Moshienu. Lo haremos a vuestro Dios, lo haremos a vuestro Señor, lo haremos a vuestro Rey, lo haremos a vuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atahu shektiru avotenu lefanecha ketoret hasamim. Non como vuestro Dios, non como vuestro Señor, non como vuestro Rey, non como vuestro Salvador. You have no idea how hard that is to sing. I have tried that again and again. I can't do it. It's so beautiful. We remain standing as the ark is open, page 205 for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שמו חלקנו כהם, כגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים, משתחווים ומודים,
לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שב ותשמע. אין אור כנך ולכן אלוהינו לרבה בהרה ותברך. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו You may be seated. This week, we will observe yard sites for Pauline M. Davidson, Anthony Moscow Jr., Clara Spiegler, Allegra Cohen, Annie Smith, Elizabeth Turner, Nace Allen, Adolph Miller, Oscar Ehrlich, Bobby Feldman, Jerome L. Berlin, Maurice Fleischman, Joan Empel, Rosenblum, and Eva Ehrlich. I received this remembrance from Elaine and Barry Ehrlich for their grandmother. Barry and I were very fortunate to have her, Eva Ehrlich, as our grandmother. I don't think there was anything she wouldn't do for us. Here are some of my fondest memories of Granny. Growing up, Barry and I spent every Saturday night with our grandparents at 7 p.m. sharp. We would always have party time. That meant it was time for ice cream. Granny always cut the ice cream as a block and put it on a plate for us to enjoy. How do you eat ice cream if it's not in a block? I love that. As I get older, I asked Granny how to cook some of the traditional Jewish foods. Her answer was, you put a little of this in, a little of that, until it looks right. Finally, I decided to go over to her house and watch her cook. That is how I have been able to prepare her wonderful recipes for our family holiday meals and pass her wonderful recipes down to her great-grandson, David. I could go on, but one last thing I would like to mention. I remember her being a part of the Ladies' Hebrew Charity Society. She would be in the kitchen at the synagogue with the other women cooking and baking for the Simchat Torah cabbage dinner and many other events. Both my brother and I have followed in her footsteps as we both enjoy coming to the synagogue to help prepare the food for many different occasions. We sure do miss you, Granny. Thank you for that, Elaine and Barry. Those observing yard site and those who mourn, please rise, page 207, and join me for the Kaddish Tome, the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash me Rabbah, b'yomah divrach yurtei v'yamlich malchutei, b'chayechon v'yamechon v'chayei dechol Beit Yisrael, b'hagalav izman kariv yimaru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam omer maya, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דעם נירן ביומה וימרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן עושה שלום במרמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל V'imaru, amen. You may be seated. Thank you all for joining us this morning for Shabbat. I know the hour is late, but somehow when you add this heavenly music from both Carl and Toria, seems like the time has just flown by.
And so I thank you very much, Carl and Toria. Carl and Toria will be back this evening. Oh, shoot. Sorry, I always forget where the cam is. I apologize. Let me start over now. Carl and Toria will be back this evening as we begin the holiday of Shavuot. The holiday of Shavuot celebrates the Israelites arriving at Sinai and witnessing the theophany, the presence of God in their midst, and also the revelation, the receiving of the Torah, Zman Matan Toratenu. This is the time of our receiving the Torah. Traditionally on Shavuot, we study texts related to the theophany and the revelation, chapter 19 of Exodus. And it's traditional to study from night till dawn, and some communities do that. I have participated in that myself. We will not study all night. However, our Havdalah group, our presenters will each be teaching tonight. Beginning at 7:45, we will daven a festival Ma'ariv, and then we will study. We will have sessions prepared by Carl, Toria, Chaz and Charles Barron, and Cantor Neil Schwartz, and myself. This will not be your normal Havdalah. We will do Havdalah, but even Havdalah is different. There's no candles and no spices. So we will have Havdalah in a minute, but this will not be a musical Havdalah like you're normally used to. This will be a night of hearing our presenters each teach a personal Torah to all of us. So come 7:45 p.m., come for part of it, come for all of it. It's up to you. Put it on in your background and go about your evening just so that you can hear words of Torah from each of us. So I invite you to come via Zoom tonight at 7:45 p.m. Tomorrow, for the first day of Shavuot, Carl and Toria will be back again for our first day of Shavuot services. We will be reading the book of Ruth. There will be Hallel, and there's also Yizkor prayers. We do Yizkor 4 times a year. The last day of Pesach, Shmini Atzeret, Yom Kippur, and usually it's the second day of Shavuot, but this year we're going to do a very, very quick second day of Shavuot on Monday morning. So I moved Yizkor to Sunday morning. So come in person or online for Yizkor for first day of Shavuot services. Oh, also it is traditional to eat dairy on Shavuot, which is why some people call it the cheesecake holiday. So those that are in attendance tonight in person, I will be serving cheesecake. If that's not an enticement, hearing words of Torah from Carl and Toria, I don't know what enticement there is. So with that, we will conclude our service with Adon Olam on page 211. Adon Olam Hashem Malach B'terem kol Yetzir Nivra De'et Nasa B'chefzo kol Azai Melech Shemo Nikra Azai Melech Shemo Nikra Acharei Kiklot HaKol Levado Yimloch Nora Vehu Haya Vehu Hove Vehu Yeh B'tifara Vehu Yeh B'tifara Vehu Echad Ve'en Sheni
והמשילו להחמירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חלי בצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אפקיד רוחי, ואין תישן בעירה, אם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא אירא, אדוני לי ולא אירא. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Thank you, Rabbi Kramer.